Thank you. People call him, people call him with a lot of different names, AI specialists. I call him the man with a purpose. Thank you, sir. Thank you. Priyesh. Good afternoon. Assalamu alaikum. Namaskaram. I think a majority of here are Malayalis. Any non-Malayali inside this hall? Nobody. Okay. All right. I'm excited. So you are, I believe. Right? Tally, FinTAXtic, and so many good souls who really made this event wonderful and with a purpose. So, I'm in front of you standing to not to deliver a speech, not to talk about in length, but share my knowledge and experience which I've gained through last 22 years of my experience in Dubai. And today is the day which brings a dream come true for many of us, because when we had an idea of educating and training 1,000 financial experts, job seekers, accounts people in this part of the world with all the latest updates, regulations and norms which are the key and backbone of every business. I remember Sunny, my friend from Thailand, where we had a cup of tea together. Just I put forward this idea of doing such a noble venture. Then he connected to Priyesh, from there to Vikas sir, from there to Nandaraj sir, and all of the people came together there, introduced us to Rajiv ji. Then we had a very detailed discussions. It took 6 months to make it real. Let's give a big round of applause to the whole team. That's how this came up. When this came up, definitely being an AI student, I don't say an expert or anything. I say I'm still a student, trying every single day how to leverage the technology, the knowledge to empower the people who are not really accessible to technology. That's what my whole purpose of life. Right from 2002, when I started here, we came up with a project called KeralaStudents.com, which was the first startup, when people are not aware of internet and websites. So the long journey took us to a level where thousands of people are getting benefited from our knowledge. The knowledge is power and knowledge is to be shared. But majority of us are really not doing so. When we know something, especially, how many of you are using AI in this room? I think everyone is using ChatGPT. Anyone not using? No. And how many of you are sharing any new tip which you are getting to your colleagues? Majority say no. You don't want to share. Because you feel that if I share my knowledge to some of my colleagues, as a manager, as a supervisor, you will lose your seat. You will be challenged the next day because he might be doing it better than me. Right? It's a common practice. But I say, and always emphasize that, the knowledge, information and data. These are the three things which you always should have in handy. Can be shared. The more you share, the more you will be empowered. The more you give, the more will be given by the Almighty. So that's what my funda of stuff. So let's begin the journey AI for everyone. And first of all, before I start, I would like to give a big round of applause to every single person in this hall. You made it really happen. We all know, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ രാവിലെ സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ബിസിനസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എസ്പെഷ്യലി അക്കൗണ്ട്സ് പീപ്പിൾ. ഐ എം സോറി ദാറ്റ് ഫോർ നോൺ മലയാളി പീപ്പിൾ യു ആർ ഹിയർ ബിക്കോസ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ 99.9% as Malayalis, and I'll be more comfortable talking in my language. Is that fine? Priyesh, Nandaraj sir, thank you. Alright, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു ഇൻറ്റിമസി വരും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപക്ഷെ 12 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എവറി കാരണം എസ്പെഷ്യലി മിനിയാന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഡേറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നല്ല പ്രഷറായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇല്ലേ? ആ പ്രഷറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് രാവിലെ തന്നെ 9:30 മണി മുതൽ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എ ഫുൾ കോറമുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ ഫീൽ പ്രിവിലേജ്ഡ്, ഹോണേഡ് ആൻഡ് ഹംബിൾഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ ഓൺ ടൈം ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ് ദിസ് സെഷൻ. കാരണം ആ ഒരു ദിവസത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടഫ് ടോപ്പിക്. നോട്ട് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ലൈക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് വിക്ടിമൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ എനി കമ്പനി ഈസ് അക്കൗണ്ട്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് HR. അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൾക്കാരും HR-ലെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ തലയിലാണ്. am I right? അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വി ക്യാൻ സേ. 1000 ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈവായിട്ടും നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് 5600-ലധികം ആൾക്കാരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ 5600 ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് 120 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ യു ആർ ലക്കി പീപ്പിൾ ആൻഡ് വെൽ ഡൺ രാജീവ് ജി. ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ വാസ് റിയലി ബ്രില്യൻ ആൻഡ് അപ് ടു ദ മാർക്ക് ഇല്ലേ? നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു. ഐ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ യു ഹാവ് ടു ഡു. വെൻ യു അപ്രീഷിയേറ്റ് പീപ്പിൾ you will be getting more and more honors, respects and love from the people. So make it a point to, I'm not here to talk about technology because every day you are listening a lot of things. And ഈ 2 ക്ലാസ് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ്, ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഫാണ് ഒരുപാട് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് ടോക്ക് ടു യു മോർ ഓഫ് ടെക്നോളജി സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. Rather, how can you improvise your life using AI? How can you take your life to the next level using AI? That's what I am going to tell you. And definitely at the end of the session, 5 questions ഞാൻ ചോദിക്കും. 5 questions ആൻസർ അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ നല്ല സമ്മാനം തരും. ഡൺ? നിങ്ങളൊന്ന് പ്രതികരിക്കുക. യെസ്, ബ്രില്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AI for everyone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് AI and what it matters today? എന്താണ് AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Can anyone say AI? What is AI? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചെയ്തത്? ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് എ ടെക്നോളജി. ഇറ്റ് മിമിക്സ് ലൈക്ക് എ മാൻ ഓർ എ ഹ്യൂമൻ അല്ലേ? നമ്മൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ChatGPT, you know ChatGPT, right? What is GPT stands for? എന്താണ് GPT? ജനറേറ്റീവ് പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ലേ? അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ വെച്ചിട്ട്, ഡാറ്റ ഈസ് ദ ഗോൾഡ് മൈൻ, ഡാറ്റ ഈസ് ദ ന്യൂ ഓയിൽ. ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളോട് കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് GPT നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇറ്റ്സ് എ ജനറേറ്റീവ് AI. ജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ. Every single time when you ask GPT something, it gives you new stuff. That means it is generating every single time. നോർമൽ സോഫ്റ്റ്വെയറും AI തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നോർമൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. Only it works according to the conditions and predefined stuff. But GPT or generative AI is not like that. Generative AI is creating something new, generating something new which is not എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദർ. ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എവറി ടൈം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അതാണ് ChatGPT നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന സംഭവം. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ. AI is not future. AI is new technology. It's not a science. It is a lifestyle. It has become our lifestyle. Every single department in your company, we are using AI. How it matters to you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ,
you are an accountant, always you send invoices and you send follow-ups. And you get a mail from your customer saying something like that, I am not able to, pay you on time, or I need certain limit of time. But what happens when you are getting such an email, you have to respond, basically based on your regulations and rules. Majority of us will not be able to type in on time. When it comes, AI for your help. Gmail നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, Gemini comes into picture to summarize the email, give a reply and കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. It works as a good assistant. So AI comes into your life every single day. ഏതൊരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. What are the other ways you are using AI in your offices? Can anyone bring it out? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തിനൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സോറി? ഓക്കെ. റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ. എനിബഡി ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രീ ഡാറ്റ, ലാസ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, 1 month, 2 month, 3 months ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഇല്ലേ? ഇഫ് യു അപ്ലോഡ് എൻ എക്സൽ ഓർ എ PDF or any format, it gives you the entire, forecasting report for the next 6 months or 1 year, whatever it is. For example, in a restaurant, we know that the restaurant is buying a lot of stuff every single month. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ബീഫ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, whatever, they buy a lot of things and they have the complete data of last 3 months. But where AI comes into the picture, can anyone say a scenario how AI can control and make this restaurant profitable in next 6 months? Estimated food falls. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 3 monthsൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ എം ബീങ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ ടു ദ പോയിൻറ്റ്, ലാസ്റ്റ് 3 monthsൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് 6 monthsലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. How do you do? You give the last 3 months data to GPT and say that this is the exactly നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 3 months ഇത്രയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്നു, ഇത്ര ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So based on the data, if you put it to GPT, it gives you an entire calculation of your and forecasting of your purchase. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോസ് ഇല്ലാതെ കമ്പനിയിൽ എത്ര കിലോ വാങ്ങിക്കണം, ലാസ്റ്റ് 3 monthsൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അത് വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും, അടുത്ത മാസം ഇത്ര ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, അടുത്ത മാസം ഇത്ര മൈദ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. So there will not be any loss of materials and you will not end up in loss. Is that clear? So this is the way you use in your accounting department every single day. So can you have the key message is not the future, it's so what are the common myths and realities? നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ AI കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, AI will take off our jobs. Do you think AI will take off your jobs? Simplify the task. It will simplify the task, but AI will take off your jobs if you are not embracing the technology. Every human has ego. ഇല്ലേ? നമുക്ക് ഈഗോ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരാൾ പറയും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല, നമ്മളൊരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ബോസിനോട് പോലും നമുക്ക് ഈഗോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബോസ് ഇന്ന് അടക്കണത് ഇല്ല, നാളെ അടച്ചാൽ മതി, ഇന്നിനി അതൊന്ന് വയസ്സാറെന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഈ 24/7 ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, 9 to 6 ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒന്ന് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് ദ നമ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിലോ സെയിൽസുള്ളവർക്കോ അത് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ സീ ദ വേൾഡ്, ദേ ഗോ അറൗണ്ട്, ദേ മീറ്റ് പീപ്പിൾ, ദേ ആർ എൻ്റർടൈനിങ് ദംസെൽസ്. ബട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പീപ്പിൾ ആർ റിയലി പീപ്പിൾ അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതവിടെ കേട്ട് പിന്നെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയും. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ഡിലേ ആക്കും. കാരണം വി ഷോ അവർ വാല്യൂ ദർ. നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വില തരില്ല നമുക്കൊന്നും. നല്ല സെയിൽസ് ഉള്ളവന് അന്നത്തെ എല്ലാവരും കൂടി കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി കൊടുത്ത് അവന് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കും. അക്കൗണ്ട്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ടോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് അങ്ങ് അത്രമാത്രം അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദീസ് അക്കൗണ്ട് പീപ്പിൾ. റൈറ്റ് സർ? രാജീവ് ജി
അത്രമാത്രം ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈഗോ കാണിക്കും. ബട്ട് ഐ വിൽ ടെൽ യു, ഡോണ്ട് ഷോ യുവർ ഈഗോ ടു ടെക്നോളജി. ഡോണ്ട് ഷോ യുവർ ഈഗോ ടു AI. Don't show your ego to the progressive path of your life. If you show the ego, if you say, I know how to add, subtract and do everything. I know how to do in Excel. I know how to do in Tally or Zoho or anything. I don't need AI to help me. I'm well versed myself, so I don't want anything from AI. If you look at it that point, you are going to be the loser. Embrace the technology. Use every single learning curve which is coming in your life. Don't say no to that. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയാം. I had an experience when we were interviewing for a content creator. ഒരു കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ there were 3 people came for the interview. One was a pure content creator who is a writer and he was a journalist, mass media journalist. Second one was a bit younger. He was, a hybrid version of, technology and on creatives. And third one was completely on technology. Then I asked all of them, it was for one of the clients, we wanted a, content creator. We asked them, first person, how are you going to do your content creation? He said, I will do myself. I write a lot of things. I type it, and how many blogs you can create in a day? He said, I will do maximum 2 or 3. That's what in a 8-hour session I can do. The next one said, I use ChatGPT, then I use my creativity and I mix it both. I will do my content creation. I may be doing about 6-7 in a day. And the third person said, I completely use ChatGPT and I put it in another humanized AI tool, and I create more than 25 to 30 blogs in a day. Who will be selected? Third one. Definitely third one, not even second one, because people don't have time to waste. Google recognize AI, Microsoft recognize AI, Apple is coming with AI, every single company in the world is coming up with AI. AI talks to AI, human talks to AI, and AI talks to human. So this collaboration is something you have to learn. If you say, no, I am not someone who is depending on AI, then your time is over. Coming up in the way in your life is that every single walk of your life will be AI enabled. It is not possible to move on in life without AI. Do you get my point? Do you agree with me? So having knowledge, acquiring knowledge is important in your life. AI is it only for tech expert? I guarantee you, if you work for 2 hours on 1, 2, 3 AI tools, you can become a marketing expert, even if you are an accountant. Rajiv ji, I challenge you that if you come with me and sit with me for 3 hours, I'll make you an expert in marketing. This is what AI is. You don't need to be a tech expert. You don't need to know any knowledge. Only the knowledge you know how to handle the computer and software. That's all. This is the world. So anything and everything is possible with AI. You don't need to be a tech expert. You don't need to be a coder, and you don't need to be someone who has critical thinking. No need. You need to have someone who has an ability to adapt. Ability to adopt and having the curiosity to learn. This is important. People, once you get a job in as an accountant in accountant's field, what do? I'm set. I'm fully set. I don't need to do anything now. I go for job, I come in the evening, whatever the salary I'm getting, I'm happy. This is the problem. If you are like that, that means you are not going to grow. If you want to grow, you have to have the curiosity to know what's happening around. You have to do so much of research. What is the difference after having this FinTAXtic session would be that you will be a boy and girl with so much of curiosity in mind. You should have the curiosity. You should have the thirst. You should have the drive to get more knowledge. I'll show you 25 tools today. A list of 25 tools which if you learn, I'm very sure that
any point of time in life, if you lose any job, you will be able to take your life forward. This is my guarantee. That's for sure. But put your mind, soul, and heart over there. Try to learn. Try to accomplish something in your life. Maybe you are a good accountant. Maybe you are a good financial expert. And Rajiv's class will be very useful for you, and you will be doing all of things. Don't limit there. You be a good expert, but along with that, learn something extra. Because learning is only the thing which will take you to the next level. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എല്ലാം തികഞ്ഞു, എനിക്കിത്ര സാലറി ഉണ്ട്, ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യണം. മിത്ത് എന്താണ്? എ ഐ റീപ്ലേസസ് ഹ്യൂമൻ. ഡസ് എ ഐ റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ? നോ. It's a very good smart assistant. It's a smart intern for your company. AI will never replace human. It's not possible to replace human. But it assists you. Who will replace you? Who will replace you? The person who knows AI will replace you. That is for sure. Not AI. So, before someone comes to your office and take your job who knows AI, better you learn AI. You understand? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you with me? Are you okay? Alright. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂസ് കേസസ്? See, now you can have automated invoice follow-ups. ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവോയ്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഷെഡ്യൂൾ ഓൺ യുവർ ഇമെയിൽ ദർ ആർ ടൂൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ യുവർ ഇമെയിൽസ്. It goes automatically every after 7 days, 10 days, whatever the duration or the period. Then you can monthly report generation with prompts. You know what is a prompt, right? Prompt is something, the instruction which you are going to give it to the AI tool. AI tool nu kodukkunna krithyamaayittulla prompt, the best prompt will give you the best result. Okay, so become a prompt engineer. Being an accountant is possible. Prompt engineering is not something which you have to go for a degree or a diploma. It is within you. നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആസ് എ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇല്ലേ, ഒരു ബില്ല് കൊണ്ട് തന്നാൽ വൺസ് ദേ ഗിവ് യു എനി ബിൽ ഓർ എ വൗച്ചർ യു സേ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആ ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം. നീ എപ്പോൾ നമ്മളൊരാളോട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റഫായിട്ട് പറയും എന്താണ്. ഇനി അതല്ല, ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ട്, സിനിമയ്ക്ക് പോകാനുണ്ട്, നിനക്ക് എന്താണ് പരിപാടി, നീ ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ആണോ എന്നൊരാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഫ്രീ അല്ല, ഞാൻ ഇത്ര മണി വരെ ഇത്ര മണി എനിക്ക് ബിസിയാണെന്ന് പറയും. ദി സിമിലർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ AI. If you are giving the clear ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ റൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, RICE. ഓക്കെ, RICE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ റോള് കൊടുക്കണം. whenever you are using any tool, any model, any AI tool in your life, the first thing you have to remember is these 4 things: role, instruction, context, enhancement. Okay, R stands for role. Tell GPT or tell any of the tools that you are a financial expert. Immediately it catches the role of a financial expert. Then you say instruction, I want to have a monthly report for the next 3 months which I am going to upload in this GPT. Then context, my company is so and so, we are doing so and so, and this is the last month's report for blah blah, whatever maximum input if you can give, you will get the best results. And at the end tell it, I am a beginner in the accounting department or a financial scenario, so give me the simplest format of it. When you put it that way, you get the best result from GPT. So always remember that what you give, you get it back. Right? You understand? So predict expenses using past data. This is what I was telling about a restaurant.
It will predict with a clarity, with enhanced way of giving you the results with the past data. What happened in SMEs? In SME, small and medium enterprises, accounts or department, there are other departments. In other departments, you'll have social media captions, resume screening in HR, and customer support chatbots. How does it work? Do I need to explain in detail? You know that, right? Social media, that's what I was telling. In social media, there are 3 major steps. One is creating a content. Social media in Instagram and in Facebook or any of your channels, the major 3 things happening is, one is creating the content. The content can be text or image or a video. These are the 3 types of content normally, or in audio. Okay, that is one thing. Second is putting it and posting it online. Third is responding to the audience. There are 3 things happening in any social media engagement. One is creating the content, second is posting or campaigning, and third is responding to the queries. All these things can be done by AI. All these things. Without any human interaction, the complete automation process is possible. You can create your contents. I want to, for example, now we are creating for FinTAXtic. FinTAXtic is a company, it's a training company. We want to create 5, beautiful posts. I'll go to the GPT, I'll give the, prompt, give me 5, you are so and so, you are a content creator and you are an educationalist, give me so and so, these are the, I'll give the context and I'll get the 5 different contents. I'll directly go to Canva. You know Canva, right? Everyone knows Canva. You go to Canva and create beautiful posts. And in Canva also you have to give the new AI Canva is having a prompt space. So that window can be filled with a prompt taken from GPT. You ask GPT, I want to go to Canva, I want to give a prompt to create these as a posters. So GPT will give you the prompt itself again. Copy it and paste it in Canva, you get the posters. So you can create posters, you can create captions, and also you can create videos. There are many tools you can use. Beautiful, brilliant. VO3 is the latest in the blog. You can create beautiful videos over there with a prompt. So you don't need to shoot, you don't need to edit, you don't need to do anything. Just give the prompt. If you don't get the right result, try again and again and again. 3-4 tries, you will get everything done possibly. Understand? Then in career building, how many of you are job seekers? Yeah. All right. So in creating a resume with Canva, it's very easy to do. Then generate emails, cover letters with ChatGPT. The beauty of ChatGPT is, and the caution you have to be always, whatever ChatGPT is giving you, don't just copy and paste. When you are sending an email or a cover letter or anything, don't just copy and paste, because ChatGPT might giving 5 or 6 paragraphs in detail. And people don't have time to read all. Summarize it again. Tell GPT to summarize it without losing the essence of the whole thing. Summarize it into 1/5 or 1/4. So you'll get very shortened, summarized way of your contents. Don't ever just copy and paste and send it to anybody. Because the moment you see any email, you understand that is from GPT. How do you give a human touch? Either you go for another tool which is to humanize, or you summarize the whole mail into a small paragraph. Tell GPT without losing the essence of the whole content, summarize it and give it to as a 1/4 or reduce it to 50%. So it will give you the more emphasized and clear content summarized. Then learn faster using Notion AI, YouTube summaries and all those things. So these are the things which we can, and what are the AI and career both? Now, every company has a specialist, right? For marketing, for sales, for accounts, for different HR,
and for customer service. We have 5 specialists in a company. In the coming era, in the coming months, and in the coming years, there will not be any specialist available. There will be AI generalists. What does AI generalist mean? AI generalist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AIയുടെ ടൂള് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതുപോലെ ടൂള് നമ്മൾക്ക് ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരാം. $1 billion കമ്പനി എന്നാണ് ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞത്. ആൾട്ട്മാൻ ആരാണ്? ഹു ഇസ് സാം ആൾട്ട്മാൻ? ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് OpenAI. OpenAI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഹു ഫൗണ്ടഡ് ChatGPT. ChatGPT ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആൾട്ട്മാൻ. ആൾട്ട്മാൻ said there will be a day coming up soon that one man can create a $1 billion company. You can create your YouTube videos with AI tools. You can have, all your Instagram videos with your own avatars. You don't need to worry about it. The complete automation is happening in the world. I want to ask you one thing. If we use generative AI, right? Well, generative AI, എല്ലാവരും ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Anyone knows about AI agents here? Anybody has heard about AI agent? Not ChatGPT. What is AI agent? What does it do? Fully automated process ആണ്. That means ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ GPT-യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂളിലേക്കോ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get the output, we get the response. Is it doing any task other than that normally? No. It is not doing any further tasks. It gives you everything properly and we take it. Rather, I want to have another task. Now, I want someone to go to my email, check is there any email, and respond to that email. Then, when it is coming back, he has to copy and paste it and create a PDF file and send it to me by another email. I want someone has to do this task. Or, in another simplest way, I want to do an airline ticket booking from here to Cochin. And I want to see someone that the cheapest available ticket has to be booked on next Sunday's Air India Express to Cochin. This is my task to be given. Do you think an AI can do it? Yes. Can GPT normally can do it? No, obviously. But GPT's new version coming up, AI agent, it will be doing. That means this AI agent tool can be utilized for performing a certain task which is predefined to them. It will go to our browser, it will check as much as possible on Google for the lowest airfare and it will capture from them. Then it will go to the lowest fare, it will go book, provided that we give our credit card details, it will book for us and it will take in and download it and send it to us as an email. It is possible today. This is what this piece of software is called, AI agents. And in your department also, agents will be coming up soon to task everything. So once you automate this task using these AI agents, why should we need more humans? This is the question. Agents and agentic AI will be taking place in the very soon, years and months. So what we need to do? We need to know how these things are working. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ടാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾ വരും, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. If someone knows more technology, more AI, more tools, you don't need to have a astronomer to know. You don't need to have a rocket science. You don't need to learn rocket science. It's not a rocket science at all. It's as simple as that. You go to your office back today and every evening spend 30 minutes to 1 hour learning AI tools will make the difference in your life.
I guarantee you that. That is the thing which you will take it from me today. And see, key shift from specialist to AI generalist, create my career plan with AI. These are the prompts, you can use it. Roles being transferred, marketing, HR, customer support, admin and finance. You can, many of you are maybe a single person in company. Marketing ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കും ഒരു കോറായിട്ട് ബോസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരാളെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇല്ലേ you will be a very trusted lieutenant of your boss obviously so you can tell them sir these are the things which you can implement in our company being an accountant maybe you have 2 hours 3 hours job in a day അപ്പോൾ AI വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോബ് പോകും those things can be done outsourced or done with anybody else ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രെട്ട് ഉണ്ടാവും ജോബിൽ so this is the right opportunity for you finance guys will have that because you have the control of everything in your company at the right time you will enhance the growth of your company in a way that these AI tools can be implemented ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് സാറിനോട് പറയാം സാർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പേജ് പോലും ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുണ്ട് ഇവിടെ there are companies even they don't have social media pages. There are companies who are not even available anywhere in Facebook or Instagram or in YouTube. So you will go to them and tell that sir, there are many opportunities coming up. Why don't we try this way? You get raise in your salaries. You see that company is growing. You see that you are helping the boss, and you see that your accounts, and you will be paying more and more corporate taxes. Right, sir? So this is the way you have to work. This is the way, see, if you think, it's not my job, it's not my cup of tea, that's gone. There is no more financial experts, account experts in this world coming up in next 1 to 2 years, guaranteed. Without AI, impossible to be like that. Because generalists will be taken, I'm not talking about the corporates, I'm talking about the SME segment. In SME, every single person is an all-rounder. He's an all-rounder. She's an all-rounder. She works as, everything she knows. Sometimes you will be at the reception. Sometimes you will be as a secretary. Sometimes you will be working as an accountant. Sometimes you will be working as an email responder. Sometimes you will be working as a customer support engineer. Executive. Your role is not limited. And if you can do all these roles without having any damages in your pocket or in your health or mental stress, use AI. It becomes so easy and simple for you. Do you get me? Yes. Is it interesting? Yes. Are you getting something out of this? All right. So, AI tools learn ChatGPT, Canva, Pictree, Excel AI, and Notion AI. These are the tools you can note down in the later stage. So it will be helping you to organize your day-to-day tasks and Excel, as your own lovely stuff. Then Canva and GPT can be used. Then everyday AI use cases in finance. What are the everyday use cases in finance? Automated expense categorization can be possible. Do you understand this? This is more into your field. Can anyone explain this? You are getting every day a bundle of receipts, right? There will be payment vouchers, receipts, these, travel, blah, 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 all those things. You upload everything together, ask GPT or the tool to categorize it into different. Otherwise, you have to look into that and write it in every single day. Instead of that, upload everything and you can be categorized. There are tools available. Then you have invoice follow-up reminders. This can be useful, on a daily basis. Then monthly report generation, forecasting cash flow, reading and extracting data from scanned invoices. Many times, it's very difficult for you to, extract the data from a, physical invoice. Take a picture, put it over there, you get the entire data. It's as simple as that, and audit flagging and anomaly detection. Right, sir? All these things are possible, and you may be, discussing in detail in the next sessions. So, how to start using and overcome barriers? You can start using free tools
like ChatGPT, Canva, Notion. And don't wait to master it. This is one of the most important thing you have to learn. Always what we feel, what we believe, if I want to do something, I have to be a master of it. Not necessarily. Especially AI tools, mastery is a little tough job because every day it is getting updated. Every day it is getting updated. So whatever you can learn today, learn it. Use it. Try it out. No matter what. You don't need to worry. No matter what, you don't need to worry at all because this may be helping you. Every single day, little small task, if you do, that will be truly helpful for you. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ it will be after a month or two, you will be a master of that. This is what you really have to work on. Then choose one tool, one task, 15 minutes a day. It's very practical. But if you sit for 15 minutes, I'm sure that you will end up in 2 hours. Basically, this is a scenario. Even if you say 15 minutes, it will end up in minimum of 2 hours playing around with the tools. And those playing around the tools must be useful for your own improvisation and improvements. Not just play and waste your time. It should be something useful which will be emphasizing on your career growth. നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജോബിന് പോകുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് സർ എനിക്ക് AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ജോബ് ഈസ് ഓൺ എ ത്രെറ്റ് for example an edge of something and you are telling next month you are saying sir I can do these things apart from my routine jobs without any hike I can do it, what will you say? Company will be definitely looking into that. This is how you save your life, you save your job and save your existence. This is where AI comes. AI, see, people are talking about big things in the AI. For me, AI is for your livelihood. AI is for your existence. AI is for your jobs and for your everyday tasks. It is not a rocket science to be like everybody talk when you go to Google or anywhere you see lot of things and you will be overwhelmed with the development of AI every single day. Don't get deviated. Don't get distracted. Focus on your stuff. How can you improvise your own jobs every single day using small AI tools? That's all you need. Because the moment you think about something beyond your imagination, the moment you'll use your grip on what you have in your hand. നമ്മൾ പറയാറില്ല കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനെയും വിട്ടിട്ട് പറക്കുന്നതിനെ പിടിക്കാൻ പോയാൽ അതുണ്ടാവില്ല ഇതുണ്ടാവില്ല. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ this is my purpose. My purpose is that train the people, creating awareness. How can you uplift your day-to-day life and improvise and get your career growth? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോബിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുക. Otherwise what will happen? You will be deviating and distracting from your own core things and you will forget everything what you learned. Learn, relearn, unlearn and relearn. നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അത് അൺലേൺ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കുക. ലേൺ, അൺലേൺ ആൻഡ് റീലേൺ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫണ്ട. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചത്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് തെറ്റാണ്. അത് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ. There are certain things you have to change. The change is inevitable. If you don't change yourself, it is very difficult. The world will change you. You will be replaced. Not by AI, by the humans who are better in technology. Then surround yourself with AI community. There are so many AI communities, so many people discussing about things and you will be getting into them. Don't wait to master it, and this is how it works. Why AI is the smartest move in your future? AI will be a part of every industry, no matter what. No matter what. Every industry will have the support of AI. Every single thing in life will be accompanied, supported by AI. Start today. Choose one AI tool every day and you will be mastering it. Now, let's make AI simple, AI human and make it yours. So,
a final thought, AI is a revolution of opportunity for people. AI is not here to replace, as I told. In finance, it empowers better forecasting, and in careers, AI opens global opportunities. In business, reduces effort, improvise efficiency. Do you agree with me? Do you agree with me? Is it going to be useful in your life? Can anyone say from today what change you are going to make in your life with AI? Yes. Anyone from each row? If someone can tell me what change you are planning to make in your life by learning AI or using AI. Yes, from here? Yes? Hard work to smart work. That means if you are working for 5 hours or 10 hours a day, and instead of that you will use AI, you will make it as simple as that in 5 minutes. That's a good answer. Yes, anyone else? The same thing you mentioned. Learn, unlearn. Learn, unlearn, and relearn. Updating ourselves. Updating yourself. You agree with that? Everyone agrees with him? Yes or no? Yes. Good. Then, anyone this row? Is a smart assistant. Organizing the schedules like work. Absolutely. Organizing the schedule using AI, that is one of the good applications. Yes. Save the time, obviously. This is save the time. Okay. Then Automating tasks. automated the tasks. Obviously, that's a good answer. So, my purpose is served today. At least you guys are going to do something. At least one of the tools, one of the tasks you are going to automate, and using this and creating more avenue for AI in your life, I'll be the happiest person. All right. So, what I wanted to tell you is that AI is not a Shatru. You understand that? It is your friend. Make AI as your friend. AI നെ ഫ്രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ AI നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കും. നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തേടി പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വേവലാതിയാവലാതൊക്കെ പറയും. അവസാനം കരച്ചിലായി, സാർ എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 3 മാസമായി, 2 മാസം വിസ കഴിഞ്ഞു, 3ാമത്തെ വിസ എടുത്തു, ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. ജോലി ആരെങ്കിലും തരുമോ? തരില്ല. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ നീഡ് ദ ഹാപ്പി പീപ്പിൾ. എവറി കമ്പനി ഓണർ നീഡ്സ് ഹാപ്പി പീപ്പിൾ. വേവലാദ്യം പറയുന്ന ഒരാൾ എടുത്താൽ അവർക്കറിയാം ഇവൻ നമുക്ക് പണിയാവും, ഇവനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ പെടും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ജോലി തേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് CV അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് ദിസ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക. എവറി മോർണിംഗ് ആസ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ജോബ്. നമ്മൾ ജോബിന് പോകുന്നത് പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച്, എല്ലാവരും റൂമിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളും കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുക. ആൻഡ് സിമുലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് എ ജോബ്. നമുക്കൊരു ജോബ് കിട്ടി എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് 9 മണിക്ക് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓഫീസ്. ആ ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ്. ആൻഡ് യു ആർ ഗിവൺ എ ടാസ്ക് ടു ഡു എ റിസർച്ച്. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ, നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താനാണ് നിങ്ങളുടെ ജോബ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്നൊരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചായ കുടിച്ച്, പിന്നെയും നമ്മൾ കുറേ CV ഒക്കെ അയച്ച് ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടാസ്ക് നമ്മളൊരു ജോലി കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ വീക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ജോബ്. ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ പോകും, നമ്മൾ കിടന്ന് മൂടിപ്പുറച്ച് ഉറങ്ങും. ഒരു 10-12 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം എഴുന്നേൽക്കും. എന്നിട്ട് ആകെപ്പാടം മുഷിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഫ്റ്റീരിയയിൽ നിന്നൊരു ചായ കുടിക്കും, ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് നമ്മളെ സമയം പോകും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് CV ആക്കും. ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഡു ദിസ്. ട്രൈ ടു ഇമ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി ഗോട്ട് എ ജോബ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ AI ടൂളൊക്കെ പഠിക്കുക. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാൻവ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലേൺ, അൺലേൺ ആൻഡ് റീലേൺ. പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ആണോ?
അല്ലല്ല, നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ അതേ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ BCom ഹോൾഡറാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ MCA ഹോൾഡറാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് അതാണ്, എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ലേൺ എനിത്തിങ് ന്യൂ. ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ എവറി സിംഗിൾ ഡേ. യുവർ നോളജ് ഈസ് വാട്ട് എവറി കമ്പനി നീഡ്സ്. നോട്ട് യുവർ ലുക്ക്, നോട്ട് യുവർ ഫീൽ. യുവർ നോളജ് ഈസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ നീഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പുതിയ AI ടൂൾസും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് വി ഗെറ്റ് മോർ നോളജ്, മോർ പവർ ആൻഡ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. Knowledge is opportunity. It's a gateway to opportunities. Information is opportunity. Data is opportunity. These three things always you should carry with you. Knowledge, information and data. These are the three elements always you should have. And AI works around that. Your company works around that. Yourself works around that. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുക. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ AI കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് us. Go to daidu.ai, a site which is giving comprehensive മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ AI. ഒരു കമ്പനിയിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നൊരു കോഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. daidu.ai. അതിനകത്ത് വരുന്ന കോഴ്സിൽ 11 ലെസൺസാണ്. ഈ 11 ലെസൺസിൽ 120 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 100+ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി AI ജനറേറ്റഡ് ആണ് ആ കോഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി AI ജനറേറ്റഡ്. നോ ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദാറ്റ്. വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് AI ജനറേറ്റഡ്. സോ യു ആർ ഓൾസോ സമ്മൺ ഹു ക്യാൻ ബി എൻ AI ജനറേറ്റഡ് പേഴ്സൺ. ഇല്ലേ? നമുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു QR കോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. എന്തായാലും യു ക്യാൻ ഗോ ടു ആൻഡ് ബ്രൗസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ ദാറ്റ്.